Students, we started our first lesson, the three L's of empowerment. We are done with the introduction. We know what the three L's are: learning, labor, and leadership. We already discussed learning and labor. In this video or in this part, we will discuss the third L, that is leadership, and the activity that has been given in our textbook in page number 11, how to write a persuasive speech. So let's move on to the next sentence. It is all about changing laws. For example, by ensuring that property and inheritance laws do not discriminate against women. It also means policies that encourage education and healthcare. Moreover, we need to provide greater access to credit so that women can achieve greater economic independence. So, learning and labor are key factors. സോ എന്താണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് ലേബർ രണ്ടും കണ്ടു. ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒരു ജോബും സ്ത്രീകളെ എംപവർ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു പുറമേ നിന്നും ഒരു സഹായം കൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അവരുടെ എംപവർമെൻറ്റിന് സഹായിക്കും. അതിലൊന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്, അതുപോലെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ. അതൊക്കെ ഒരുപാട് വിമൻസ് എംപവർമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറുകയാണെങ്കിൽ അതൊത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം വരേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോസ്, അതായത് പിന്തുടർച്ചാവകാശം. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ പല സമൂഹങ്ങളിലും ആൺമക്കളാണ് അവരുടെ ഫാമിലീസിൻ്റെ സ്വത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിലും പെൺമക്കൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സമൂഹങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ മാറണമെന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ മാറണം, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലോസ് വരണം എന്ന് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയാണ്. സോ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ സപ്പോർട്ട് വിമൻ ബൈ ചേഞ്ചിങ് സം ലോസ് ആൻഡ് പോളിസീസ്. Men and women should be equal before law. Women and men should get equal share of their family's wealth. In many cultures, including ours, women have been discriminated against and denied the right to ancestral property due to various reasons. ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. Many religious and cultural laws discourage passing on property, so women are denied ancestral property in many cultures. അതുപോലെ തന്നെ a wife is entitled to an equal share of her deceased husband's properties. ഓക്കെ, സോ സ്ത്രീകൾക്കും പിന്തുടർച്ചാവകാശം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് അവർക്കും ഷെയർ വെൽത്തിൻ്റെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ്. ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിമൻ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആക്സസ് ഫൈനാൻസ് സ്പെഷ്യലി ലോൺസ് ഫ്രം ബാങ്ക്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് ഓർ ഗെറ്റ് സംതിങ് പേഴ്സണൽ. ഇൻ മെനി കൾച്ചേഴ്സ് it is men who traditionally own land or the house, which immediately excludes women. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. One other thing, some countries requires or allow banks to demand a male signature when opening an account in a bank, or to offer different interest rates depending on a gender or marital status. So women need to get greater access to credit, so they will get economic ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരാവശ്യത്തിനായിരിക്കാം. എന്തിനാണെങ്കിലും വിമൻ ഷുഡ് ഗെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ്. ലോൺസ് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പോളിസി ചേഞ്ചസ് വരണമെന്ന് പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് വിമൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ. ആ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക. പോളിസീസ് ദാറ്റ് എൻകറേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ. എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹെൽത്ത് കെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത്? വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? വൈ ഈസ് വിമൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈവൻ നൗ?
നമുക്കിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയറിന് ആക്സസ് അത്രയുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് മെൻ ആർ ദി സുപ്പീരിയർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ദേ ഡിസേർവ് ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ വി ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് ദിസ്. സോ അവർ പലപ്പോഴും അവരുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മൂടി വെച്ച് ആവശ്യത്തിനും സമയത്തിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടാതെ ഇരിക്കും. കാരണം അവരുടെ പല ഓരോ ടാബൂസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഓരോ ചിന്താഗതികൾ അവരുടെ അസുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പല രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു തളർച്ചകളൊക്കെ അവർ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും, ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് അവെയർനെസ് കാരണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സൊസൈറ്റികളിലും പല കൺട്രീസിലും പല കൾച്ചേഴ്സിലും സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വിമൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസീസിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരണം. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാമുഖ്യം രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള, ബിക്കോസ് മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ, അപ്പോൾ മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും സ്ത്രീകളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പോളിസി ചേഞ്ചസും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ യോജന 2015, അതുപോലെ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദാറ്റ് എൻകറേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എമംഗ് വിമൻ. സോ അത്രയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലേബറിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത്. അടുത്തത് തേർഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക. ഇറ്റ് എനേബിൾസ് വിമൻ ടു റൈസ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ദെയർ ഇന്നേറ്റ് എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ടാലൻസ്. ഹിയർ ദർ ഈസ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് റൂം ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഇന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻബോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ്? ദർ ആർ മെനി സ്കോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ദർ ഈസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലേബർ ആർ സ്റ്റെപ്സ് to bring women forward in the economy. Leadership is something that takes women to the peak of their talent and abilities. It helps her to fulfill her life and tap her potential to the maximum. She earns more respect in the society too. In the position of leadership, we don't have much women to look up to, right? Therefore, Christine Lagarde says we have plenty of room for improvement, meaning lots and lots of women will have to come forward to fill the gap. For what? To be equal to the number of male leaders. Okay? Next sentence. The irony is that when women lead, they tend to do as good a job as others, if not a better job. They are more likely to make decisions based on consensus building, inclusion, compassion, and with a focus on long-term sustainability. വേർഡ് മീനിങ്സ് നോക്കാം. ഐറണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു വാട്ട് വൺ എക്സ്പെക്ട്സ്. കൺസെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്. ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ്. കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റി ആൻഡ് കൺസേൺ ഫോർ ദി സഫറിങ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി? ഇറ്റ് മീൻസ് കീപ് ഗോയിങ് over time or continuously. So what is the reason for the small number of female leaders? Is it because she can't do it right? No. Though many people believe that we have more male leaders than women leaders because women can't do well in leadership roles, but it is wrong. Christine says, actually it is the opposite. That is the irony. The situation is different actually. The situation is opposite. Women can not only be leaders but also can they do it better than men. Many women have proved that. When women lead, they do a good job. Sometimes even better than men. The reasons are
They concentrate on inclusion, compassion, and sustainability. Inclusion, compassion, and sustainability. Women, they make sure that, or a women leader, she will make sure that each of her employees or person working for her is included in all steps of their work. She tries to understand them, she is concerned about them, and she concentrates on the long term. She makes sure that their work is progressing in a good and stable pace that will lead them to success for a long, continuous time. That is sustainability. So inclusion, compassion, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, കൺസെൻസസ് ബിൽഡിംഗ്, ഇത്രയും റീസൺസൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു നല്ലൊരു ലീഡറാക്കി മാറ്റും. നമ്മൾ പറയാറുള്ള അവരുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്സും, സ്ത്രീകളുടെ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിങ്സും ഒരു നല്ല ലീഡറിന് വേണ്ട നല്ല ഗുണങ്ങളായിട്ട് ഒടുവിൽ ഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിൽ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുന്നത്. സോ next sentence, it is true that women sometimes lack the confidence to match their competence, but they need to change that mindset and reset the narrative in their favor. Competence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേർഡ് മീനിങ്? നെസസറി സ്കിൽസ് for or knowledge to do something successfully. നറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി. ഫേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്കിംഗ്. സോ വിമൻ ഹാവ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് എബിലിറ്റി to be good leaders. Then what is the problem? She lacks confidence, Christine Lagarde says. She may be competent, she may be good at work than any other person in the work, but she doesn't think so. She thinks she doesn't deserve to be a leader. She thinks there is always someone better than me, better let him take charge. She always believes that there is someone better than her, always. But many men, underprepared, underqualified, leap forward confidently. Overqualified, overprepared women, doubting their abilities, stay where they are. They let those women get away with the leadership roles. This need to change. This narrative, this story has to change in women's favor. Women should come forward to lead a company, a corporation, or maybe a country. Okay? So next sentence. So it is essential that women be ready to dare the difference, to take risks and step outside their comfort zones. So, what should women do? They should be daring enough to change their mentality. That they are not able enough. Our mentality ene maatram. They are not capable of doing something. They are able to lead. അതായിരിക്കണം അവരുടെ മനസ്സിൽ. They should believe that. They should be confident. അവർ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കാം, ആരെ വേണമെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് പറയുക. അർത്ഥമില്ല മീൻസ് ഒരു നല്ല ലീഡർ ആവാൻ അത് പോരാ, കോൺഫിഡൻറ്റും കൂടെ ആയിരിക്കണം. കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയ മാത്രം പോരാ, കോൺഫിഡൻറ്റും ആയിരിക്കണം. ബട്ട് they should be confident and competent. They will make it to the top. They should dare the difference. They should have the courage to change their mentality, to think differently from before. They need to break out from their comfort zones and go out to lead. Comfort zone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? A situation where one feels safe or at ease. It is where you are relaxed and don't feel threatened. It is where you are safe. It prevents you from improving. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. കംഫർട്ട് സോൺസിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് യു ഫ്രം അച്ചീവിങ് വാട്ട് യു
വാട്ട് യു ആർ ട്രൂലി കേപ്പബിൾ ഓഫ്. നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ കംഫർട്ട് സോൺസിലിരുന്നാൽ സാധിക്കില്ല. ഒരു ലീഡർ ആവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഒരു സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കുകയും കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം എന്ന് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയണം. അതൊരു റീസണാണ് ലീഡർഷിപ്പ് റോൾസിലേക്ക് പല സ്ത്രീകളും മുന്നോട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വരിക എന്നുള്ളത്. സോ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് പറയുകയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. Nonetheless, even those with the drive to succeed continue to face barriers, whether we are talking about providing primary education for girls in a village or executive positions for women in business. Barriers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ, തടസ്സങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ, ഇതിപ്പോൾ കൺക്ലൂഡിങ് പോർഷനായി. സോ ഷീസ് ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ. Situations are not same for all women. Some women may not face much challenges in their education, but they may face challenges in their workplaces and may not be able to rise to most leadership jobs due to various reasons. If the issue is their lack of confidence, they should be able to pluck it out and be daring enough. But many other girls, even if they are daring enough, may not be able to get good education, even primary level education. Poverty, conflicts, wars, social stigma, or any other reasons might prevent girls from getting good education. So these barriers are still there in many countries and societies. These are stopping women from getting to the topmost positions. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറണം. Now, Christine moves towards the concluding part of the speech. Look at the next sentence. It is time to create a world where all women can meet their potential without impediment or prejudice, and the world will reap the benefits. The 3 L's will help us get there. If we dare the difference will deliver. Thank you so much. So, she's concluding the speech. സോ റിമെമ്പർ, ഇതൊരു ലാർജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ചാണ്, കുറേ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ചാണ്. അബൌട്ട് 30 minutes ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ചിന് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ കേട്ടോ. സോ ഇംപെഡിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, തടസ്സം. പ്രിജുഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുൻവിധികൾ. റീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്യുക. Prejudices or other blocks should not hold women back. They should have the freedom to get good education, and they should be able to work according to their abilities. The maximum potential of a woman should be made available to the society like any man's. If this happens, society will surely get the benefits. The 3 L's: learning, labor, and leadership. If these doors are open to women, our society will surely reach there. We should be daring enough, or women should be daring enough or courageous to open the doors, and surely the difference will be there for our families, in our societies, and our countries will prosper too. So that's the end of our speech. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. We have 3 questions in read and response section. Then in page number 11, think and writeൽ നമുക്ക് ഒരു 5 questions ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ആൻസർ ദം, റൈറ്റ് ദം ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്സ്. സോ പിന്നെ ആ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി 1 സ്പീച്ചാണ്. There are 2 questions given. Can speeches make an impact on the human mind? Why do we make speeches? പെർസ്യൂസീവ് സ്പീച്ചസ് എന്താണ് എന്ന് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. പെർസ്യൂസീവ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് മീൻസ് someone or something with the power to convince someone. An argument that changes someone's mind. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസ്യൂസീവ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. If you want to get people's votes or to unite for a cause or to change their idea about something, persuasive speeches are effectively made.
ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധികളെയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയാസിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്പീച്ചുകൾ, നല്ല എന്താ പറയുക, ആ ഒരു പവറോട് കൂടി കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് സംവൺസ് മൈൻഡ് നമ്മൾ പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ കുറേ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാണ് റെപ്പിറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ യൂസ് ഓഫ് സർക്കാസം, റെത്തറിക്കൽ ഡിവൈസസ്, അതുപോലെ ആ ഒരു സംസാരത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചസ്, സ്ട്രെസ്സ്, ഇൻറ്റൊണേഷൻ, റിതം, അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയാസ് വരികയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കലായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് ഉള്ള ഐഡിയാസും മെസ്സേജസും. പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഓഡിയൻസിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ധാരണകൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇനി അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഈ പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ചുകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. പെർസ്വേഡ് ചെയ്യുക, ഒരു ആളുടെ ഐഡിയ മാറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ഓഡിയൻസിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏത് രീതിയിൽ അവർ മാറി ചിന്തിക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പൾസ് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് 2 സ്പീച്ചുകൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ പേജ് നമ്പർ 11 വി ഹാവ് ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ഇൻ ദ ഇയർ 1963 വന്നൊരു സ്പീച്ചിന്. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും. So it is a speech delivered by Martin Luther King Jr. on 28th August 1963 to tens of thousands of black Americans and others who assembled at Washington. ആ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാടൊരു ഹ്യൂജ് ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ടെൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം ആൾക്കാരെ ഹി ഈസ് കൺവിൻസിങ് ദം ത്രൂ ഹിസ് സ്പീച്ച്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിലൂടെ അവർ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് പീസ്ഫുള്ളി. അതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നീക്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ടെക്നിക്സാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം കേൾക്കാം. With you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners
sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. So, the speech that Martin Luther King Jr. gave that day is one of the best known in American history. So, it is King's message about civil rights. സോ ഹിസ് ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അതേപോലെ കുറേ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ടെക്നിക്സ് it is clear that he is trying to motivate the crowd. He connects with the audience well. Look at his rhythm or his tone or his intonation, that speaking style. It's very captivating. He connects with the audience. His instructions are crystal clear. The speech is designed to inspire action or affect change. He repeats the key theme words or the important messages throughout his speech. The words "I have a dream," "I have a dream," it is repeated in 8 successive sentences. ആൻഡ് വേറെയും കുറേ വേർഡ്സ് അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രീഡം, വി, അവർ, നേഷൻ, അമേരിക്ക, ഡ്രീം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹിസ് യൂസ് ഓഫ് ക്വട്ടേഷൻസ് and historical references, it also go well with the speech. ആൻഡ് സോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹിസ് ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സും മെസ്സേജസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് വെരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ലൗഡ്. ആൻഡ് ഹിസ് യൂസ് ഓഫ് ക്വട്ടേഷൻസ് ഹി യൂസ്ഡ്. പിന്നെ കീ വേർഡ്സ്, തീംസൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ ഇരിക്കും. അതൊക്കെ ആ സ്ഥലം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ മനസ്സിലെ ഐഡിയാസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ദെം ടു ആക്ഷൻ, ടു ഡൂ സംതിങ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യുവർ മെസ്സേജ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ്. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ, സ്പീച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് പറയാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ വേണം എഴുതാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്പീച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ റിതം, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ ഫ്ലോ, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് ചോയ്സസും അതേപോലെ റിപ്പീറ്റേഷൻസും അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഹിൻസും റെഫറൻസസും കോട്ട്സും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇഫക്റ്റീവ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ പേജ് നമ്പർ 12 നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്പീച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, മാർക്ക് ആൻ്റണി സ്പീച്ച്. അതും കൂടെ നോക്കാം. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. Grievously had Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. And Brutus, man.
He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious, when that the poor have cried, Caesar hath wept? Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown which he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and sure, he is an honourable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? Judgment, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. Bear with me. My heart is there with Caesar, and I must pause till it come back to me. സോ ഈ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ജൂലിയസ് സീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേയിൽ മാർക്ക് ആൻ്റണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ്. സോ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ റിട്ടൺ ബൈ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും പെർസ്യൂസീവ് സ്പീച്ചസിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് മാർക്ക് ആൻ്റണിയുടെ സ്പീച്ച്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് made after the death of Julius Caesar and after the speech of ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ സ്പീച്ചിന് ശേഷം മാർക്ക് ആൻ്റണി സംസാരിക്കുകയാണ്. സോ ബ്രൂട്ടസ് വാസ് ഏബിൾ ടു കൺവിൻസ് ദി മോബ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം. അങ്ങനെ ബ്രൂട്ടസ് അവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ടസിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള നല്ല രീതിയിൽ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ച് ബ്രൂട്ടസ് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്ക് ആൻ്റണി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരെ ബ്രൂട്ടസ് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും മാർക്ക് ആൻ്റണിക്കും സീസറിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കയറി വരുന്നത് മാർക്ക് ആൻ്റണി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ മാർക്ക് ആൻ്റണി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപിലുള്ള ആ ഒരു മോബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൗഡ് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല. സോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മോബിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ടും ബ്രൂട്ടസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിരിക്കും. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പണായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹി വോണ്ട്സ് വെഞ്ചൻസ്. മാർക്ക് ആൻ്റണി വോണ്ട്സ് വെഞ്ചൻസ് ഫോർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സീസർ, ബട്ട് ഹി കാൺ ഡൂ സോ ബൈ ഹിംസെൽഫ്. He is also surrounded by a mob, and Brutus just got them on his side with a very convincing speech. So they already hate Antony and Caesar. So ആൻ്റണീനെ സീസറിനെയും ആ മോബിന് ഇഷ്ടമല്ല. സോ ഓർ ദേ ഹേറ്റ് ദം. അപ്പോൾ മാർക്ക് ആൻ്റണിയുടെ മുമ്പിലുള്ളൊരു ഗോൾ എന്താണ്? ഹി ഷുഡ് വിൻ ദം ബാക്ക്. അങ്ങനെ സക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രൗഡ് വിൽ ബി വിത്ത് ഹിം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗ്രി മോബിൻ്റെ എല്ലാ ദേഷ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് കാണേണ്ടി വരും. സോ അദ്ദേഹം അതിന് വളരെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി യൂസസ് ഹിസ് ഓൺ ഇമോഷൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹിസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് പെർസ്വേഷൻ, ആ ജനങ്ങളെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഹി റിപ്പീറ്റ്സ് the sentence Brutus is an honorable man. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ the more he repeats the idea, the more crowd begins to question the idea. അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈസ് ഹി റിയലി ബ്രൂട്ടസ് ശരിക്കും ഒരു ഓണറബിൾ മാൻ അല്ല. ബ്രൂട്ടസ് ഈസ് റിയലി നോട്ട് എൻ ഓണറബിൾ മാൻ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ്, ബ്രൂട്ടസ് ഈസ് എൻ ഓണറബിൾ മാൻ, ബ്രൂട്ടസ് ഈസ് എൻ ഓണറബിൾ മാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ദ ക്രൗഡ് വിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐഡിയ. അങ്ങനെ അവസാനം അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ ഓണറബിൾ മാൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാറുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജൂലിയസ് സീസർ അംബീഷ്യസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അംബീഷ്യസ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് അവസാനം അതൊരു ഗുഡ് സെൻസിലേക്ക് മാറും. ബിക്കോസ് ജനങ്ങൾ മോബ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമേ, അംബീഷ്യസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും.
അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ടെക്നിക്സാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂസ് റെത്തറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈസ് ദിസ് അംബീഷൻ ഓർ വാസ് ദിസ് അംബീഷൻ, അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടെക്നിക്സ്. റെത്തറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് ആൻ ആൻസർ, പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും, ദി എൻറ്റയർ ക്രൗഡ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു എൻറ്റയർ ക്രൗഡ്, ദ പീപ്പിൾ, ആ ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ സൈഡ് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു എൻറ്റയർ മോബ് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവരെല്ലാം ആൻ്റണിയുടെ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് തിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ ആൻ്റണിയുടെ സൈഡിലേക്ക് അവർ മാറും. സോ അത്രയും പേഴ്സ്വേസീവായിട്ടൊരു സ്പീച്ചാണ് ആൻ്റണി അവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്ത്. ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു കൺവിൻസ് ദ പീപ്പിൾ. അവരുടെ മൊത്തം ഐഡിയ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് മാർക്ക് ആൻ്റണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 12 അവസാനം, പ്രിപ്പയർ ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് എ പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് ഓൺ ദി ടോപ്പിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ കീ ടു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻഡ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ദെം ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റീഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടും തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ കീ ടു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ്. ഏതാണ് ഓഡിയൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെലിവേർഡ് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ. ഒരു സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ട സ്പീച്ചാണ്. നമ്മൾ പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് എഴുതുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്ക് കണ്ടു, ഓഡിയൻസ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഹൂ യു ആർ അഡ്രസ്സിങ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓൾറെഡി അവരുടെ മുൻവിധികൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധാരണകൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് അവരെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ളൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിങ്, കറക്റ്റ് ഐഡിയാസ്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം, ഇന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്, അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡറും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസസ്, ഈ റെത്തറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ആൻസർ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അതേസമയം അത് ഓൾറെഡി ആൻസർ അറിയാം, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പീറ്റേഷൻ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. കഥകൾ, നല്ല ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാം, കൊട്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ആൻ്റണിയുടെയും സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതേപോലെ സ്പീച്ചിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇൻറ്റൊണേഷൻ, റിതം, സ്ട്രെസ്സ്, അതിനൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല സ്പീച്ച് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. So that's our lesson. So as I have told you earlier, this is a very important lesson in the exam point of view. ഈ പെർസ്വേസീവ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. So that's all for now. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3Lsനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, ലേണിംഗ്, ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ്, എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക്സ്.